Good evening, friends. Good evening. Welcome to the 130th meeting. So last speaker யாருன்னு தெரிஞ்சிச்சல உங்க எல்லாருக்கும்? அதாவது நம்மளே பப்ளிசிட்டி தேடிக்கிற மாதிரி. But I can assure you it will be a very different presentation. ஏன்னா fortunately we had the opportunity to interact. எதுக்காக இந்த வாட்டி இன்வைட் பண்ணோம்னா he actually gave us a snippet. So I thought it will be useful for the entire audience. So that's why we requested Mahesh and Mahesh accepted that he will say what he does in his business. அது எல்லாருக்குமே நம்ம எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். ஸோ எத்தனை பேர் உற்சவ் மீட்டிங்க்கு வந்தீங்க? வராதவங்களா? எல்லாரும் கை தூக்கிட்டீங்க. எனிவே நான் தூக்கல, கரெக்ட். ஸோ அதனால் ஐ ரிக்வெஸ்ட் எவ்ரி ஒன் டு ஸ்டாண்ட் அப் ஃபார் அ மினிட். The feedback what we received for Utsav was amazing. Okay, it is all because of all of you sitting in this room. So எல்லாருமே நமக்காகவே கை தட்டிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். Thank you. Please sit down. Yes. Welcome, sir. Very good, sir. So first time we actually crossed the registration of 500 members. அண்ட் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 37 சிட்டியிலேருந்து பீப்புள் ஹேட் கம். ஸோ இட் வாஸ் ஆக்சுவலி ஸோ இந்த பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம்ல, வேர் வி கீப் டூயிங் சர்டன் திங்ஸ் அகெயின் அண்ட் அகெயின் அண்ட் அகெயின் அண்ட் அகெயின் த ரிசல்ட்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் வெரி பிக் அப்படின்ற மாதிரி. ஐ திங்க் இஃப்பா ஆஸ் இட்ஸ் பீன் டூயிங் 130 மீட்டிங்ஸ் மந்த் ஆன் மந்த் வித்தவுட் அ பிரேக், ஐ திங்க் சம்வேர் பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் இஸ் சீன். ஸோ இனிஷியலாக வந்த ரெஸ்பான்ஸை விட லேட்டர் ஆன் வந்த ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷலி ஃப்ரம் த நியூ சிட்டிஸ் வாஸ் வெரி வெரி அமேசிங். அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஆக்சுவலி தேங்க்ட் அஸ். they were very happy in the participation, the learnings what they had and things like that. So it was also very fulfilling for the entire organizing team, which is because கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மாதம் வந்து இதுக்கு ஒர்க் நடந்தது. அண்ட் த லாஸ்ட் 2 months was very very busy. இன்ஃபேக்ட் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு நாங்கள் எல்லோரும் மீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. பிகாஸ் ஒரு வாரத்தில் 2 வாட்டி 3 வாட்டி நாங்கள் மீட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ தேங்க்ஸ் டு த என்டையர் இசி டீம் அண்ட் த பீப்புள் ஹூ பீன் அரவுண்ட் அஸ், ஹூ பீன் ஹெல்பிங் அஸ் ரைட் த்ரூ திஸ் ப்ராசஸ். ஏன்னா இது வந்து கல்யாணம் கூட கிடையாது, அதோட பெருசு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது. ஸோ ஐ திங்க் ஃபைனலி வி குட் கம்ப்ளீட் வித் ஆல் யுவர் சப்போர்ட். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். And another very important announcement what we want to make is, as we are entering July, in fact we are completing July, 2 months from now என்ன ஆகுது? தெரிஞ்சவங்க பதில் சொல்லக்கூடாது, தெரியாதவங்க பதில் சொல்லணும். என்ன ஆகுது? கம் செப்டம்பர் வாட் ஹேப்பன்ஸ்? பின்னாடி இருக்கவங்களாம் கேட்கல சார், அவன் சில பேர்லாம் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. நல்ல வெயில், உள்ளே வந்தவொடனே ஏசி. So we are going to have our AGM on the 19th of September. We are doing meaning we are just communicating because we are present here. Of course, our secretary will send all the required email and other things. And another thing is, this is not going to be only AGM, it is also going to have a election. And we are completing, as this committee completes 2 years, naturally the process take over and we will again call for elections and of course the AGM will happen. So it is on the 19th of September. So AGM is very important for all of us, right? We are all members of the association. So அதனால் 19th செப்டம்பருக்கு இப்போவே வந்து பிளாக் பண்ணிக்கோங்க. do not book for any tour. நிறைய டூர்ஸ் அண்ட் ட்ராவல்ஸ் நடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இன்ஃபேக்ட் அவர் எங்கள்கிட்ட டேட்டு கேட்கும்போது நாங்கள் டேட்டை கிளியர் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் தான் வந்து the tour was fixed. So 19th September is important. Okay, so few things I actually went through. I thought it's good to share with all of us. இப்போ ரீசெண்டாக டெஸ்ட் கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்துருப்பீங்க லார்ட்ஸில், கரெக்டாக? ஸோ how many of you watched the match? Very few. Others were doing business. I don't think net numbers எதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆன மாதிரி தெரியல. எனிவே, நிறைய பேர் பார்க்கலையா கிரிக்கெட்டு மேட்ச்? பார்க்கலையா? ஆர் மறந்துட்டிங்களா? ஓகே, எனிவே பார்க்கலன்னா ஈஸி, நான் சொல்கிறதுக்கு ஈஸி. Okay, so very rarely we have these kind of matches where who won the match?
England won the match. Okay, so generally who won the match abdin keta England or the other party. I think according to me, I think cricket won. Very rarely there are games where games actually do better than the teams itself. So in fact, post all the match went, of course people in India were a little upset because we could not win, but most of us appreciated the effort which both the teams actually did, because it was a very tough fight, very close call. Actually ஜெயிச்சவங்க எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டாங்களோ, in fact they are the ones who went and actually pacified the people who lost. Okay, it was a very, in the mari very rarely the occasions nadakum where actually both the teams really know that they fought hard, and end of the day the game has a rule that only one can win, but both of them actually meaning fighted very well, and it was a very good thing to see. Match முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இவங்க போய் ஜெயிச்சு என்ஜாய் பண்ணுறதை விட்டுட்டு actually came up and pacified all the Indian players. And Jadeja actually, he was on the crease for whatever, almost a day, entire day. And of course Siraj was the last person to get out. And on the out yarum edirpaakadha mari out. It was not a easy thing to, but that's the beauty of the game, right? Where the match happens, somebody has to win, somebody has to lose, but how the match happened, I think that is what is more important. And adukapram actually KL Rahul, I think he had given some interview. Adula vandu he said many matches are all about winners and losers, but actually this game is all about the game is much superior than the team itself அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேட்டி கொடுத்திருந்தாரு. And he also said the match is won not on the pitches, but it is on the mind. The match is not won on the pitch, it is on the mind. So why am I connecting this? Every one of us wants to grow in business. Okay, some of them are able to do, some of them are still struggling to do, basically because we are not thinking at the mind level to win the game. The moment we start thinking at the mind level to win the game, I think everything will fall in place. Of course mind la nenichita அப்படியே தூங்கிட்டா போய்டாது, you will have to work towards it, but first you will have to have a mental map and you should win the game in the mind. So that's the most important thing. And another very important person who passed away the last, I think week or 10 days back, 114 years, yaar oru marathon, yes, Fauji Singh அப்படினு சொல்லிட்டு, Fauja Singh or Fauji Singh, whatever is the name, he passed away at the age of 114. இப்போ why I am saying is, கொஞ்ச முன்னாடி தான் mind is, everything is one at the mind level அப்படின்னும் போது, this marathon, okay, at 114 years he passed away. Okay, that itself is a record, which means we have a bigger job to work. When we make our retirement planning, what is the end date we are putting for the clients? முன்னாடி 80 இருந்தது, அப்புறம் 85 ஆச்சு, இப்போ 90. I think broadly many of us are using 90. How many of you use 90 as the number? 85, 80. கிளைண்ட்லாம் சீக்கிரம் சாகக்கூடாது. Client has to live longer, then only they will create a lot of wealth, and naturally we will be helping them, and in the process the entire industry grows. And jokes apart, I think overall the life expectancy is increasing. In fact, the last Lok Sabha elections, okay, I think you would have told this number earlier also. Last Lok Sabha elections, people who are above the age of 100, how many of them voted, you know? Not voted, who were part of, who had the right to vote. Take a wild guess. India level 100 plus, how many were there? It was 2 lakh plus, 2,14,000 or something. So which means people living longer is a fact. Okay, so it's not, and around us we can see that a lot of people are there till about 85, 90, 95, etc. So 114. So let's come to Mr. Fauji. He became a full-time marathon runner at what age, you know? At the age of 89. At the age of 89 only he started running, because it was in his mind. Of course, his intention was not to run. At the age of 89, he had many children. I think the 5th child passed away. Naturally, Yurika 89 vayasna payanukku at least around 60 should be there. So he was unable to accept that grief.
So he wanted to divert his mind so that he can move on in his life. That's when he got a trigger of starting to jog. As he started jogging, he got passionate about it and he started running and started participating in many marathons. அவர் தன்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் மேரத்தான், the full marathon is how much kilometers? 42 kilometers. He completed a full marathon at what age, you know? At the age of 100. At the age of 100, he actually completed. 89, he started running. And he actually became competitive. And he finally ran his first full marathon at the age of 100. And he took about 6 hours and 50 minutes. I think minutes is not important. But what is more important, at 2000, after winning, he did not stop. He started running every marathon possible. So from 2000, 2001, 2002, 2003, he was continuously reducing his time. First marathon on the 6 hours and 40 minutes aachu. In 3 years, by 2003, he actually reduced his running time by more than 1 hour. So he completed his, at the age of 2000, meaning at the age of almost 103 or 104, he completed in 5 hours and 40 minutes. So the point is, if you want to achieve something and you actually focus on it and you start preparing for yourself, I think age is just a number. இவருக்கு கண்டிப்பாக சொல்லலாம், நம்மளாம் சும்மா சொல்லிக்கலாம். But for him actually age was actually a number and he did it. So which means again coming back to the same point, so you will have to win the game at the mind level. So which means for you to achieve something, first get your mind ready. Once your mind is ready, I think the actions will start flowing through. So as an industry we are evolving, as association also we are evolving. இன்னைக்கு வந்து the topic what we are going to cover are many things. அதில் one of the topic is how to build your team. Okay, முன்னாடி வந்து our objective was website இருக்கா, ஆஃபீஸ் இருக்கா, ஸ்டாஃப் இருக்கா அப்படின்ற கொஸ்டின் தாண்டி I think many of the MFDs are moving into a place where you will have to build a team. How to build a team? How can you successfully run the team? High performance team. Yeah, அது நீ சொல்லுவ. Yes. So how to build a high performance team. Okay, so that's the topic. So it's going to be a very interesting session, lot of takeaways. So thank you once again for coming in and block your calendar for 19th September. Of course, Augustly meeting irukku, so don't forget it. Thank you.